السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود واضح أدي هذا ومهتمتين ما أنتوا سبتي وأنا شني لباتنك بيش التوانادي أكتوبر سنة كلا بدو كون إيه شني لباتنك مقال كان واحد ربعنا ندي كل وداجه وزير كأمن جودها مريكان كا أو شلي قلنا كده بشير جرائد كقبتين مجالات مينيابوليس waxay ka warbixisay howlgallo ciidamada ICE ilaa iyo bishii January markii Trump xilka uu la wareegay ay ka wadeen gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis. Imise qof ayaa lagu soo qabtay, dadkaasi maxay kala yihiin, dambiilayaal miya? Sidoo kalena imise qof ayaa ilaa iyo bishii January Mareykanka laga masaafuriyay oo la qabtay oo la xiray? Imise qof ayaa mutadawacnimo iyagu iskood isku masaafuriyay? arrintaasi oo mar kale dadka sharci darrada waddanka ku jooga ay wasiirka amniga gudaha ay ugu baaqayso inay ka faa'iideystaan hub iyo daroogo howlkaladaasi lagu soo qabtay. arrimahaasi oo ayaan idinla wadaagayaa. ciidamada militariga Trump laga yaabaa inuu u diro magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis. arrintaasina waan idinla wadaagayaa. ninka muslimka ah ee u sharaxan duqa u tartamaya duqa magaalada New York, ninka la yiraahdo Zoran Mamdani oo shalay isagoo ilmeynaya shir jaraa'id qabtay kadib markii xubnaha la tartamaya ay ku tilmaameen inuu yahay argagixiso iyagoo ku saleynaya muslimnimadiisa. arrimahaasina waan idinla wadaagayaa muxuu ka yiri iyadoo waliba wax ka yar 2 toddobaad ay doorashada ka harsan tahay dhinaca Minneapolisna عمر فاتح يا جاكوب فري ayaa tartamaya balse marka hore soo dhawaada. cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana ka mid ah adeegyadaas: 1. hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina looga halweyn karo xilliyada salaada. 2. gaaridaad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. 3. baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada. 4. wacmaynta waalidka ama walaalka u geeriyooday ama aan awoodin. 5. haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. faahfaahintaasi dheer fadlan WhatsApp number eber 9665459284 mahadsanidin. waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada. maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka, hikaada, ahadiista, ducooyinka, tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha, tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada. qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan. waxaanad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda. ilaa bishii January markii madaxweyne Trump uu xilka la wareegay guud ahaan waddanka waxa ka socda sidaan ognahay howlgallo ballaaran oo ciidamada Aasiya hay'adaha kala duwan ee federaalka sida ciidamada xuduudaha ilaalay CBP-da ay ka wadeen waxaana lagu qabqabanayay dadka sharci darrada ah iyadoo inta badan diiradda lagu saarayay dadka dambiilayaasha ee Mareykanka dambiga ka galay. haddaba wasiirka amniga gudaha Christine Ohm ayaa shalay waxay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Minneapolis iyadoo waliba xubna hay'adaha kala duwan ee federaalka ah ee kala shaqeynayay qabqabashada dadka sharci darrada ah ay ku wehliyeen. waxa ay shirkeeda jaraa'id ay ku sheegtay Christine Ohm in howlgallo ballaaran oo ilaa iyo bishii January markii Trump xilka uu la wareegay laga waday gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis in lagu soo qabqabtay dad gaaraya 4300 oo qof. isla markaana dadkaasi waxa 3316 kamid ay ahaayeen kuwa dambiilayaal ah. 98 kamid waxa ay ahaayeen kooxo gaangis ah oo maamulka Trump uu aqoonsaday inay argagixisan yihiin markii uu xilka la wareegay. 11 qof oo looga shakisan yahay inay argagixisan yihiin iyo 2 qof oo fugitive ah oo wadamadoodii intay dambiye ka soo galeen ka soo cararay waxaana ay sheegtay in dadkaasi wadamadoodii dib loogu celiyay. waxay xaqiijisay dadkaasi la soo qabtay oo 4000 ka badan inay dambiyo dacwado ay ku socdeen oo dambiye horay u galeen, dilal ay geysteen, weeraro kala duwan ay geysteen, sidoo kalena gawaari ay afduubteen, shooting ama toogashooyin ay geysteen. waxay xaqiijisay in dadkaasi 70% ay noocaasi ahaayeen. waxay xaqiijisay sidoo kale Christine Ohm in ilaa iyo markii Trump uu xilka la wareegay January 515,000 oo qof waddanka laga masaafuriyay. 70% dadkaasi ahaayeen dad dambiilayaal. marka shirka jaraa'id oo qabanaysa miiska horteeda yaala waxaa dhoobnaa qoryo si sharci darraha loo soo qabtay iyo waliba drugs kala duwan. waxay sidoo kale sheegtay in howlgalladaasi ay sii wadi doonaan isla markaana
aan la joojin doonin oo Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha iyo St. Paul iyo Minneapolis ay ka sii socon doonaan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri. So today these officers have done incredible work to make sure they're protecting our next generation of Americans. Just since January, they have removed over 4,300 individuals off of our streets who have been arrested and were committing crimes and here illegally in this country. 3,316 had criminal histories, which means they were out there perpetuating violence against citizens here, and now they're no longer doing that because of the work of these law enforcement officers. Of those individuals, 98 of them were gang members, members of foreign terrorist organizations as designated by the Trump administration. Also, 11 of those individuals were known or suspected terrorists, people who will not be able to commit those atrocities here in the United States because we were out on the streets arresting them and removing them and bringing them to justice. 2 of the individuals that have been arrested just since January were foreign fugitives, which means other countries were wanting them for violent crimes and looking for them, and they were able to locate them and send them home to their countries to face justice as well. Our officers are in the streets every single day doing difficult work to make sure that our laws are upheld and that families are protected. Since January, 515,000 have been arrested and deported across this country and removed for breaking our laws. 70% of those individuals had pending or criminal charges against them. But I want you to know that the individuals that have been arrested and removed have had crimes and charges against them such as murder, assaults, homicides, robberies, carjackings, and shootings. And all of those numbers in this community in Minneapolis and St. Paul, those numbers have only gone up since 2019. Under the leadership of Mayor Fry, under the leadership of Governor Walz, more violent crimes are being perpetuated in these communities because of their refusal to defend American citizens. We will continue to do the work to make sure that these criminals are removed from our communities. dhinaca kale wasiirka amniga gudaha Kristin Ohm waxa wax laga weydiiyay in ciidamada militariga gaar ahaan National Guard-ka oo Trump soo diray magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis waxay tiri arrintaasi madaxweynaha ay ku xiran tahay sidoo kale waxa wax laga weydiiyay barnaamijkii dawladdu ay bilowday oo dadka abka CBP1 intay soo dejistaan ay si mutadawacnimo ama iskooda wadanka isaga masaafurinayeen waxay tiri barnaamijkaasi barnaamij guuleystay ayuu noqday ilaa iyo hadda waxay xaqiijisay qofka in abkaasi marka uu informationkiisa ku buuxiyo lacag $1 la siinayo isla markaana tikitka laga bixinayo wadankiisina dib loogu celinayo waxay xaqiijisay ilaa iyo hadda inay ka faa'iideysteen oo iskooda isku masaafuriyeen in ka badan 1.6 milyan oo qof waxay sheegtay dadkaasi wadamadooda marka ay ku laabtaana in wadamadooda barnaamijyo looga faa'iideynayo ay u diyaariyeen marka waxay sheegtay in qof kasta oo wadanka sharci darro ku joogo oo barnaamijkaasi ka faa'iideysto haddii kale waxay tiri haddii aan ku soo qabanno oo lagu soo xiro bila ayay qaadanaysaa in xabsiga ku jirto oo lagu masaafuriyo laakiin hadda haddii aad abkan ka faa'iideysato wadanka inta aad markaa oo iska masaafuriso iska si sharciya wadankan waad ugu soo laaban kartaa laakiin haddii aan ku masaafurino maraykanka weliga ebed dib uguma soo laabanaysa iyadoo marka la arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri They'll continue to go out and to not just go after the worst of the worst, but make sure that those individuals that are in this country illegally are brought to justice and deported. You know, one thing I would remind everybody is that we've telegraphed this from the very beginning of the administration, is that if you're here illegally, go home. We will give you $1,000 cash, we will buy you a plane ticket, and you will get the chance to come back to America the right way. If you wait until we detain you and have to deport you, it may take you months to get there, to get through the due process of it, and then you will never get the chance to come back to America and to be one of our citizens and enjoy what is so special about this country. So again, everyone should go download the CBP1 app and be able to facilitate your flight and your payment, and we would like to get you back home to your country so that if you want to come back, you can do it the right way. As if it's been successful encouraging people to voluntarily go home, absolutely. We have over 1.6 million people that have voluntarily deported on their own, decided, you know what, I'm not going to wait until they come and find me and arrest me. I'm going to go home now and get the chance to come back. And many of these countries that they are coming from have set up different programs and training opportunities for them. dhinaca kale ninka muslimka ah ee u tartamaya maayarka ama duqa magaalada New York Zoran Mamdani
ayaa shalay isagoo ilimeynaya shir jaraa'id qabtay kadib markii xubnaha la tartamaya iyo kuwa horay tartanka ugu jiray laakiin hadda ka haray ay muslimnimadiisa ku weerareen. waxa uu shirkiisa jaraa'id shalay iyadoo weliba xubno muslimiin ay gadaal ka taagnaayeen uu ku sheegay ninka hadda sida aadka isaga ula tartamaya Andrew Cuomo horay gudoomiyaha gobolka New York u ahaan jiray iyo weliba Eric Adams oo isagu hadda duqa magaalada New York tartankana toddobaadkii la soo dhaafay isaga haray Khamiistiina taageeray Andrew Cuomo inay ku tilmaameen in uu argagixisan yahay. waxay sheegeen haddii mar kale 9/11 ay dhici lahayd in arintaasi uu ku farxi lahaa sida Andrew Cuomo iyadoo raadiyo uu wareysanayay arintaasi uu ku yiri. Eric Adamsna waxa uu ku tilmaamay inuu doonayo Zoran Mamdani inuu u bedelo New York sida magaalooyinka Europe uu ku tilmaamayo London oo nin muslina uu maayar ka yahay muduqa magaalada Sadiqan. waxa uu sidoo kale ay ninka kale oo isaguna la tartamayo oo Republicaanka ay Curtis Lee la yiraahdo uu ku sheegay inuu yahay nin jihaadka u ololeeya arintaas amaba taageera arintaasi si aadaha ayuu uga carooday. waxaana uu yiri in ay aniga igu tilmaamaan amaba ay igu caayaan qaabka waxaan u cunaa gacmaha iyo wax ku cunaa ayay inta badan yara muslimiintu gacmahoodii wax ku cunaan iyo weliba in xalaal foodka ama cuntada xalaalka uu doonayo qasab inuu ka dhigo haddii uu duq magaalada noqdo. arrimahaasi oo idin waxa yiri waa arrimo been abuur ah iyo weliba AIPAC oo urur Israa'iil leedahay isla markaana soo saara siyaasiyiinta Mareykanka Israa'iil taageera in ay sawirro sameeyaan anigoo diyaarad ku dhufanaya mabadaarihii dheedheeraa ee New York. arrimahaasi oo idin waxa yiri waa arrimo anigu aan shakhsiyadeeda aan matalaynin. waxa yiri 12 maalmood ayaa doorashada ka harsan in ka badan 1 milyan oo qof oo muslimiin ayaa magaalada New York ku nool. marka waxa yiri nacaybkaasi ay faafinayaan kooxaha iga soo horjeeda ma ka turjumayso anigu waxaan ahay dadka New Yorkna waxa ay yihiin. isaga ayaa hadda codbixinta hogaaminaya oo la filaya inuu ku guuleysto doorashada November 4 dhacaysa oo maanta marka laga reebo 11 maalmood ay ka harsan tahay. isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri And over these last few days, these lessons have become the closing messages of Andrew Cuomo, Curtis Lewa, and Eric Adams. Yesterday, Andrew Cuomo laughed and agreed when a radio host said that I would cheer another 9/11. Yesterday, Eric Adams said that we can't let our city become Europe. He compared me to violent extremists. And he lied again and again when he said that our movement seeks to burn churches and destroy communities. The day before that, Curtis Lewa slandered me from the debate stage when he claimed that I support global jihad. And every day, Super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. Push polls that ask New Yorkers questions like whether they support invented proposals to make halal food mandatory, or political cartoons that represent my candidacy as an airplane hurtling towards the World Trade Center. But I do not want to use this moment to speak to them any further. I want to use this moment to speak to the Muslims of New York Zoran City. Mamdani waxa ugu baaqay shacabka magaalada New York in doorashada ay u soo baxaan isla markaana ay codeeyaan. waxa uu yiri maalmaha ka harsan doorashada iyo weliba kadib marka doorashadu ay dhacdo aniga waxba iskama kay bedeli doonaan qofkaan ahay iyo sidoo kalena weliba diinta aan aaminsanahay oo aan ku faano. laakiin waxa uu yiri hooskayga iskuma eegi doono ee iftiinka ayaan isku eegi doonaa. isagoo marka la arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri And while I appreciate all who have rushed to my defense over these past few days, I think of those Muslims in this city who do not have the luxury of being the Democratic nominee, who do not have the luxury of being deemed worthy of solidarity. While my opponents in this race have brought hatred to the forefront, this is just a glimpse of what so many have to endure every day across this city. And while it would be easy for us to say that this is not who we are as a city, we know the truth. This is who we have allowed ourselves to become. And a question lies before each of us. Will we continue to accept a narrow definition of what it means to be a New Yorker that makes smaller every day the number of those guaranteed a life of dignity? Will we remain in the shadows, or will we together step into the light? There are 12 days remaining until Election Day. I will be a Muslim man in New York City each of those 12 days,
and every day that follows after that. I will not change who I am, how I eat, or the faith that I am proud to call my own. But there is one thing that I will change. I will no longer look for myself in the shadows. I will find myself in the light. dhinaca Minnesota waxaan ognahay sidoo kale 4 bisha 11 maalmood kadib in maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo waliba Cumar Faatax oo wiil Soomaaliya sanadka ku jira ay ku tartamayaan marka 11 maalmood ayaa harsan doorashooyinka codbixinta hordhaca way sii furan tahay marka laga faa'iideysto hal loo codeeyo walaalkeen Cumar Faatax oo hal soo saaro markii ugu horeysay qof Soomaaliya oo maayar ama duq magaalo uu ka noqdo magaalada Minneapolis aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo